Now, next part of the lesson 3, why chemical reaction should be balanced. म्हणजे chemical reaction balance का करायची? So, chemical reaction follow law of conservation of mass. जसं law of conservation of energy असतं, तसं law of conservation of mass. Total mass of product and total mass of reactant, it is equal. That is nothing but the law of conservation of mass. So in terms of chemical reaction, what can we say? Total number of atoms of reactant and product must be equal. म्हणजे जितके ॲटम रिॲक्टंटमध्ये तितकेच ॲटम प्रॉडक्टमध्ये पण पाहिजे, त्या मेटलचे किंवा नॉन मेटलचे किंवा त्या सबस्टन्सचे. जर इक्वल असतील तर त्याला आपण काय म्हणणार? इफ द नंबर ऑफ ॲटम्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड ॲज द बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. But if the number of atoms are not balanced, they are not equal, if reaction is not balanced, then it is called as the skeletal chemical equation. So we will see one activity which is given in our book to follow the law of conservation of mass in chemical reaction. Now here we have one activity to prove that chemical reaction follow the law of conservation of mass. So what is the law of conservation of mass? Total mass of reactant and total mass of product is always same. That is called as the law of conservation of mass. So in chemical reaction always follow the law of conservation of mass. So we have one activity. So in first figure, see, we have taken in this flask, we have taken sodium chloride and silver nitrate separately in this test tube. हे दोन वेगळे वेगळे आहेत, एकमेकात मिक्स नाही आहे. and total mass यांचं किती आहे? 300.23 ग्रॅम. Now when we tilt this test tube, हे आपण थोडंसं tilt करूया. tilt केल्यावर काय होईल? The solution in the test tube will come out and both mix together. Silver nitrate and sodium chloride mix together and chemical reaction takes place between silver nitrate and sodium chloride. So here is the chemical reaction. Silver nitrate AgNO3 reacts with sodium chloride NaCl. Then due to the chemical reaction we will get two products. दोन product तयार होतात. NaNO3 म्हणजे sodium carbonate and second AgCl silver chloride, white color precipitate of silver chloride is formed. कोणती रिएक्शन आहे ही? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आहे. So here the two products are formed, sodium carbonate and silver chloride, that is seen in second diagram. And in the second diagram also, if we find out the total mass of the product, total mass of the product is always again 300.23, means mass of reactant is equal to mass of product. So chemical reaction follow the law of conservation of mass. So chemical reaction AgNO3 silver nitrate plus NaCl sodium chloride reacts together to form sodium carbonate NaNO3 plus AgCl silver chloride white color precipitate. This activity proves that chemical reaction follow law of conservation of mass. So while writing the chemical equation, the number of atoms in the reactant and product should be equal. केमिकल रिएक्शन लिहिताना दोन्ही साइडचे नंबर ऑफ ॲटम रिएक्टंट आणि प्रॉडक्ट मध्ये सारखे असले पाहिजे, तरच ती रिएक्शन बरोबर असते. आता आपल्याला स्टडी करायचं आहे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. मध्ये एक टॉपिक आहे बॅलन्सिंग केमिकल इक्वेशन, तो ठेवलाय, तो नंतर घेऊया. जरा कॉम्प्लिकेटेड आहे सांगायला, तर म्हणून नंतर घेऊया. आता हा घेतलाय आपण टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. So we have different types of chemical reaction: combination, decomposition, oxidation, reduction, displacement, double displacement. आता जी ॲक्टिव्हिटी बघितली त्यात डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन होती. That we are going to study one by one. So first reaction is the combination reaction. Combination means combine. So what is definition? When two or more reactants react together and to form single product. When two or more reactants react together to form single product, म्हणजे दोन किंवा अधिक रिएक्टंट रिॲक्ट होतील आणि प्रॉडक्ट मात्र एकच असेल. That reaction is called as the combination reaction. So here we are given three examples in our book: NH3 ammonia plus HCl hydrogen chloride or hydrochloric acid in liquid state gives single product NH4Cl, that is ammonium chloride. Then second, magnesium plus oxygen Mg plus O2 gives twice of MgO, magnesium oxide, single product.
And third reaction, calcium oxide CaO, also called as slacked lime, react with water to give CaOH twice, calcium hydroxide, and heat is also evolved. So reactants are 2 or more than 2, but product is 1. So these all are the examples of the combination reaction where single product is formed. That reactions are called as the combination reactions. Now second part of decomposition reaction is, second type of chemical reaction is decomposition reaction. First one is combination, second one is decomposition. Now decomposition is opposite of combination. Decomposition reaction is the reaction in which 2 or more products are formed from single reactant. एका रिएक्टंट पासून 2 किंवा अधिक प्रोडक्ट तयार होतात म्हणून तिला काय म्हणतात, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. परत डिकम्पोजिशनचे सब टाइप आहे, that is thermal decomposition and light decomposition. So thermal decomposition is the decomposition reaction which takes place with the heat. म्हणजे decomposition होते पण heatच्या हेल्पने होते म्हणून त्याला आपण अजून काय म्हणणार, थर्मल डिकम्पोजिशन. आणि डिकम्पोजिशन जर इलेक्ट्रिसिटीच्या हेल्पने झालं तर त्याला आपण म्हणणार इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन. जर डिकम्पोजिशन लाईटच्या हेल्पने झालं तर त्याला आपण लाईट डिकम्पोजिशन म्हणणार. सो हियर वी हॅव गिवन 2 एक्झाम्पल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. सो हियर वी हॅव C12H22O11 शुगर, म्हणजे जी आपण खातो ती साखर, त्याला केन शुगर असे म्हणतात. दॅट शुगर इज हीटेड, मग हीट प्रोव्हाइड करतोय. हियर वी हॅव 1 रिएक्टंट अँड 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, 12C + 11H2O, कार्बन तयार होतो आणि पाण्याची वाफ तयार होते. सेकंड, कॅल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, कॅल्शियम कार्बोनेटला आपण हीट दिली, मग 1 रिएक्टंट अँड 2 प्रोडक्ट्स, सो calcium oxide and CO2 is formed. So here 1 reactant is broken down into 2 or more products, so it is decomposition, but it takes place with the help of the heat, so it is thermal decomposition reaction. Second example of the decomposition reaction is what, light decomposition reaction, and one more, third one is the electrical decomposition reaction. तर पुढचा टाइप आहे डिकम्पोजिशन रिएक्शनचा, दॅट इज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोलायटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. हे इलेक्ट्रोलायटिक किंवा पहिल्या रिएक्शनला थर्मोलायटिक असं म्हणतात, ते वर्ड्स नाही आहेत आपल्या बुकमध्ये. सो फर्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज थर्मल और थर्मोलायटिक ड्यू टू हीट. सेकंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोलायटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मीन्स द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विथ द इलेक्ट्रिसिटी. So example is, if we take the water H2O and when we pass the electric current through the H2O, then after passing the electric current through the H2O water we will get 2 gases, hydrogen and oxygen. बघा, पाण्याला नुसते हीट केल्या तर पाण्यातनं हायड्रोजन ऑक्सिजन सेपरेट होत नाही, तर पाण्याची वाफ तयार होते. पाण्यातनं जर हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन सेपरेट करायचं असेल तर आपण पाण्यातनं काय पास करतो, इलेक्ट्रिक करंट. So when we pass the electric current, water gets split into 2 gases, that is hydrogen and oxygen. So 1 reactant, 2 products, that is the decomposition, takes place with the electric current. So it is called as the electrolytic decomposition reaction. Third type of decomposition reaction is light or photolytic decomposition reaction, which is not given in your textbook of the state board 10 standard च्या बुक मध्ये नाहीये, पण हा आहे टाइप. So if we have AgCl, Ag म्हणजे silver, AgCl म्हणजे silver chloride. If the sunlight fall on the silver chloride, then this silver chloride will split into 2 products, that is Ag plus Cl2. So silver chloride, due to the sunlight, it will get split into 2 products, Ag plus Cl2, chlorine gas, which is green in color. And again, if we have AgBr, means silver bromide, when sunlight falls on silver bromide, it will split into twice of Ag plus Br2. Br2 म्हणजे bromine gas, which is brown in color. Reactant is 1, products are 2, and this is decomposition, but it takes place due to the sunlight, so it is called as the photolytic decomposition reaction. So we have total 3 types of decomposition reaction: thermolytic due to heat, electrolytic due to electrical current, and photolytic due to the sunlight. Third reaction बघायची आपल्याला, displacement reaction. So we are given only 2 examples of the displacement reaction. Displace म्हणजे काय, एकाने दुसऱ्याची जागा घेणे, त्याला आपण म्हणतो displace. So what is displacement reaction?
a reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its solution. जेव्हा जास्त रिॲक्टिव्ह इलेमेंट कमी रिॲक्टिव्ह इलेमेंटची जागा घेतो म्हणजे त्याला डिस्प्लेस करतो, then it is called as the displacement reaction. So here we have given two examples, CuSO4 plus ferrous and CuSO4 plus Pb. Pb म्हणजे प्लंबम, त्याला आपण लेड पण म्हणतो. मग हा कॉपर लेस रिॲक्टिव्ह आहे आणि फेरस मोर रिॲक्टिव्ह आहे. So ferrous will displace the copper from its solution. Ferrous हा copper पेक्षा जास्त reactive असल्याने ferrous displaces the copper and it takes the place of the copper. So it forms the ferrous sulfate and हा copper separate होतो Cu. Here CuSO4 plus Pb. So Pb is more reactive, copper is less reactive. Pb displaces the copper from its solution and it forms the PbSO4 plumbum sulfate plus copper. So this is the displacement reaction in which more reactive element displaces less reactive element. पुढचे दोन टाइप आहे आपल्याला एक्झोथर्मिक एंडोथर्मिक. सो वी विल स्टडी इट इन द फॉर्म ऑफ डिफरन्शिएट. एक्झो म्हणजे बाहेर टाकणे, एंडो म्हणजे ॲब्सॉर्ब. सो व्हॉट इज एक्झोथर्मिक? द रिॲक्शन इन विच हीट इज गिव्हन आउट, त्या रिॲक्शनमध्ये हीट बाहेर पडते. आणि एंडोथर्मिक द रिॲक्शन इन विच हीट इज ॲब्सॉर्ब्ड. Okay, that reaction is called as the endothermic. So second point, in exothermic reaction temperature of solution increases and in endothermic reaction temperature of solution decreases. Okay, third example is given, CaO plus H2O. ह्या दोघांची आपण रिॲक्शन केली, हे दोन एकत्र ऍड केली तर काय प्रोडक्ट तयार होतो? CaOH टॉइस कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड प्लस हीट. आपण त्या सोल्युशनला आधी टच केलं नंतर टच केलं तर आपल्याला सोल्युशनचं टेम्परेचर वाढल्यासारखं दिसतं. सो इन दिस रिॲक्शन हीट इज गिव्हन आउट, सो इट इज एक्झोथर्मिक. पण जर आपण CaCO3 ला हीट प्रोव्हाइड केली तर काय तयार होणार आहे? CaO प्लस CO2. सो वेन हीट इज प्रोव्हाइडेड टू दी कॅल्शियम कार्बोनेट, ह्या कॅल्शियम कार्बोनेटला हीट दिल्यानंतर त्याच्यापासून काय तयार होणार आहे? CaO प्लस CO2. So heat is provided, heat is absorbed, so that reaction is endothermic. So for the differentiate we can write one more point, fourth point, heat is to the product side. Exothermic मध्ये heat कुठे आहे? Product side ला आहे. Endothermic मध्ये heat कुठे आहे? Reactant side ला आहे. And one more example, respiration. आपण respiration करतो, आपल्या cells respiration करतात आणि त्याच्यापासून heat energy तयार होते आपल्या बॉडीत. तो respiration is exothermic process. And photosynthesis, plant photosynthesis करतात, प्रकाश संश्लेषण. For that photosynthesis plant need sunlight. So plant need sunlight, plant need energy, means photosynthesis is endothermic reaction.